Üdvözlök mindenkit! Én Rainman vagyok, és ez itt az Angel Paradise. Folytassuk a Része krónikája végigjátszásának negyedik videóval. Ott tartunk, hogy visszaérkeztünk Gózó szigetéről, ahol is megnézhettük a feltárás helyszínét, az ásatási területet, illetve a belső templom komplexumot, amit annól az ispotális lovagok építettek. Továbbá a helyszínen megismerkedhetünk Simonnal, a feltárás vezetőjével, illetve egy rendőrnővel. De sajnos továbbra sincs meg James Henderson nyelvész professzorunk, úgyhogy mi hamarabb lássuk neki a keresésének. Megnyitás. Oké, szóval visszaérkeztünk Gózó szigetéről, akkor most keresek tovább James Henderson nyelvész professzort. Aki ugye további információkat tud szolgálni nagybácsi eltűnésével kapcsolatban. Amíg a Gózó szigetén jártunk, felelhettünk az ásatás helyszínén egy pecsétgyűrűt, rajta egy mátai kereszttel, ugye ez a keresztes lovagoknak, illetve a mátai lovagoknak a szimbóluma. What a discovery! A signet ring with the Knights Hospitaller's coat of arms. Which century is it from? 17th? Perhaps even 16th? Valamint Harry Simon lakókocsiában, ugye ő a feltárás vezetője. Találtunk fényképeket. 4 fénykép azon kövekről, ami állítólagosan nagybátyánk Oliver Rero tulajdonított el az államtól, de hát ugye ez nem igaz, és ezt próbáljuk bebizonyítani. Továbbá a templom komplexumában belsejében található csarnokról fénykép, a 4 oszloppal, illetve a Scorpio szimbóluma a padlón, illetve 4 horoszkópi szimbólum, amivel majd későbbekből lesz majd még dolgunk, de most induljunk neki. Ugye az előző videóban papagájtól megkaptuk Harry Simonnak a lakás címét, illetve a kaputelefon számának a kiírásáról az adatokat, úgyhogy most próbáljuk elérni. Valószínűleg most már otthon van Harry Simon nyelvész professzor. Itt van Kavalov úr, az ezermester. Find out anything pertaining to my uncle? Just some rumors. Well, what are the people saying? Nothing worth a while. Come on, there may be a grain of truth in it. They say that he was in the bad books of the ministry and the archaeologists, they say. Yes, I know. They took the site away from him. But nobody really knows why. That new guy... Simon? Yeah, Simon. He's not a better specialist than the professor. So why did he take over for him? They say... Yes? They say the Knights had a hand in this. The Knights? I see. The Knights Hospitaller. This is just a rumor. As said, all rumors may contain a grain of truth. No, not at all. Some are just absurd. So, what are the absurd ones? It's idiotic. Oh, please. I do not believe in it. Neither do I, except I don't yet know in what.
According to the rumor, your uncle was furious with the ministry, took the precious artifact from Gozo and went off to sell it. Well, yeah, that one is utterly absurd. Besides, I know who's spreading that particular rumor. Well, so do I, but I am not telling. We want to be on good terms with the police. Szóval ugye a városban az a pletyka jár, hogy Oliver Reru eltulajdonította az államoknak pár értékes leletet, amiről tudjuk, hogy ugye nem igaz, de hát egyébként a városban ezt egyébként senki nem hiszi el nekünk, és ezt kell bizonyítanunk. Sőt, a babonások még azon feltételezéssel is élnek, hogy talán az ispotályos lovagok maguk lophatták el a síron túl, ami elég abszurd. Na nézzük tovább. Kérem, továbbra is tartsd nyitva a fülét. Please, go on collecting those rumors. Don't lose faith. Oké. És végre találjuk meg James Henderson nyelvészünket. Oda itt a kapuaj. És kedves papagájunk előző videóban azt mondta, hogy az R5-öt kell megnyomni, kaput telefon csengőn, ugyanis az abban a házban lakik James Henderson, akkor nyomjuk meg. Good morning. Can I come in? Excuse me, who is this? I'm Sylvie, Olivia LaRue's niece. Can I see you? Oh yes, yes of course, come on up. Végre megtaláltuk a profot. De mielőtt szóba elegyednénk vele, nézzük, hogy mit tudunk megvizsgálni. Semmit, akkor beszélgessünk. Elnézést a zavarásért. Sorry to bother you. Not a problem. I wanted to meet you since you work with my uncle. How's he doing? I haven't been in touch with him for a while. He's gone missing. Nobody's seen him for the past few days. What do you mean, gone missing? Maybe he's left somewhere. Possible, but where? Have you asked the neighbors? Kawada says he might have left for Gozo, but nobody knows anything more. Oh, you've got me really worried. I really wanted to see him. I've been counting on his advice. Kezdek nagyon aggódni a bácsikám miatt. I'm beginning to worry about my uncle. I know the feeling. I was just a child when my parents died. Afterwards, I was paralyzed by anxiety. This would happen to every guardian of mine. That's awful. I'm so sorry. They went to the cinema in a Protestant neighborhood one night because they really wanted to see a particular movie. On that evening, the IRA struck. Belfast. If it hadn't been for a wise priest, I'd be planting bombs myself. My parents conducted research projects on the Polynesian Islands. They're ethnographers. It must be beautiful there. Yes, I'm sure. They worked in very difficult conditions, so I spent all my holidays with my uncle in La Valletta. It is very difficult to understand for a child. Uncle took good care of me. Sometimes he'd take me to Gozo where he worked. You know, he mentioned you a lot when we poured over his inscriptions. Sylvie. Please, call me Sylvie. James, let's be friends. Ugye te dolgoztál Gozói kőtáblával. You worked on the stone tablet from Gozo. Yes, yes, it's a fascinating discovery. What's so interesting about it? It's a long story. I'm all ears. The Knights Hospitaller had many seats before they finally ended up on Malta. Yes, the Holy Land, Cyprus, Rhodes, Terbo, those were the major ones, right? That's correct. This was also a journey throughout the eras, from the Middle Ages to Renaissance in its full bloom. All that time on the frontier, separating Christianity from the cultures of the Middle East. They must have encountered things they would have perceived as miracles, such as magic and the occult. But they managed to survive all this turmoil, as opposed to the Knights Templar, right? Right.
that they were more down to earth because they served the sick, the poor, and the suffering. But these are hardly the truths you would engrave in stone. But they should be. Still, somewhere along the way, maybe when they were fleeing Aiken with the Knights Templar, they came into the possession of a unique artifact, or at least they had the knowledge about it. And they wrote everything down on this tablet? That's what I think, although I haven't been able to break the code yet. Maybe it'll require the assistance of computers and specialists. Bácsikom ezt a jegyzetet hagyta hátra. Uncle left this note. Yes, this might be it. A book detailing the history of the Knights Hospitaller. Do you have this volume? It's in Uncle's study. If your uncle was not mistaken as to its value, this book might spare me many weeks of hard work. I'll get the book for you, James. Excellent. Menjek és elhozom neked a kötetet. I'll get this book for you. I can't wait. I should take the book to James. I think I've just made an ally. Szóval, ő lenne James Anderson. Korábban együtt dolgoztak a gózai kültáblákon. Sajnos ő se látta jó ide nagybácsit. De most elmegyünk a nagybátyánk lakására, elhozok neki a említett könyvet, feljegyzést, amiből talán további információkat tudhatunk meg. Miért is volt fontos számára ez a kutatás. És ugye természetesen tovább keressük Oliver Gredú professzort, Szilvia nagybátyját. Magukhoz vettük az ispotályos sok lovagok naplóját, egy újabb látomással lettünk gazdagabbak. Az intróban már megismert nyitó jelenettel, hogy ahogy az ispotályos lovagok visznek fel egy ládát a hegyoldalon fel a tetején található barlangrendszerben. Az, hogy ennek milyen jelentősége van, az majd talán a vége felé kiderül. Most akkor menjünk vissza James Andersonhoz. R5. Egyébként ugye megtudtuk róla, hogy Belfastból származik, szüleit elvesztette egy balesetben, és azóta Oliver Gredú nagybátyja mint a nagyapja lenne. Igen, nem kell csengetni, ez ajtó nyitva áll előttem. Na nézzük tovább. Ez az a kötet. I'm going to get right to work then. Thank you, Sylvie. I'd like to help somehow with finding a solution to the riddle. You don't want to return to Paris? No, I can't. Your work is tremendously fascinating. You're exactly like Olivier said you were. Véletlenül elolvastam a jegyzetet, amit neked írt a nagybátyám. I accidentally read the note addressed to you. So you've seen that the professor didn't want to drag you into this. What was it that he wanted to protect me from? I don't know, but I wouldn't take it lightly.
I have to find him. Maybe you should just leave it to the police. Come on. I talked to Gronk. The monument in the plaza would be more suited to conducting this case. Besides, after talking to him, I nearly felt like a suspect myself. You know, I don't think your uncle would want you involved in this. This is because he feels responsible for me. Now, however, I have to take care of him and his discovery. Tegnap megnéztem az ásatást Bózón. Yesterday, I took a look at the site on Gazo. How strange. Never opened it again. On the contrary, it's under police guard. Why the police? Someone broke in and stole a stone tablet, as well as 4 small stone sculptures. Unbelievable. But unfortunately true. However, I have photos of them. Could you show them to me? Itt vannak a kőtáblákról készült Here are képek. the photographs of the tablet. Good photographs. They're going to be able to help me with my work. They're yours. Now it'll be so much easier to work on this riddle. I hope you'll be able to solve it soon. So do I. Working on such texts, you can get stuck for weeks. Vajon miért akarná bárki is ellopni ezeket a köveket? Well, why would anybody steal these stones? The thieves knew perfectly well what they were doing. They knew their value. Possibly better than we do. Either way, they waited until they were secured and loaded into crates. I'll ask among some art dealers. They might have heard something. Hang on. What? Didn't the professor go missing on the same day as the stones? I've been thinking about that. Do you think the thieves harmed him in any way? Not necessarily, but they may need him to decipher the inscriptions. This means they're treating him well, right? If that's the case, then yes. Mit gondolsz erről a régészről? What do you make of this archaeologist? Have you talked to Henry, son? Yes, although incognito. You know, you really should introduce yourself. Henry used to work with your uncle. And I'm supposed to hold a calm conversation with the man who ousted my uncle? I don't think he's behind all those awful things. Should I grill him a bit? Just be honest with him. Hajlandó vagy segíteni? Can you help me? Yes, of course. I'm not leaving you alone with this. Just give me a call as soon as you find out anything. Gondolod, hogy az elméletem a hasznunkra Do you lehet? think my theory can be helpful? What do you mean? Uncle said on the phone that my research may be connected to his Gozo discovery. I remember now. He mentioned something about an unconventional approach. Controversial is more like it. What exactly does your theory pertain to? The actual existence of Sodom and Gomorrah. I claim that what's in the Bible is more than just a nifty morality tale. That doesn't sound all that blasphemous. I'd love to discover those cities. Like Schliemann discovered Troy. I follow in his footsteps, in the sense that I treat the description we have as real. Would you want to include God in your research? No. Just like Schliemann didn't include the Greek gods as such, what he was interested in were the consequences of their actions. Which in this case means the destruction of those cities. Yes. Plus, some Gnostics believe that this destruction was carried out by the Yahweh with a special tool, which remains in the Middle East up until this day. I get it. A source of unearthly power, which is reborn in cycles. That's how Uncle described it in his letter. Well, then you just have to wait for the full translation of the tablet. I know. I don't want to jump to conclusions. Még látjuk egymást. See ya. James is right. I should have an honest chat with Simon. That's the only way I'll find out anything about my uncle. Szóval Jamesnek nagyon az a szanda gyanúk, hogy elmögött Harry Simon állhat, mind a kövek eltűnéséről, mert kapcsolatban, mint nagybátyja. Eltűnésével kapcsolatban, ami azt is vonhatja utána, ami azt is feltételezheti, hogy esetleg emiatt vagy eltűnt, vagy elrabolhatta Harry Simon, a gyanú szerint, hát magáénak akarta a kőtáblákat.
felbecsülhetetlen értékkel rendelkezik. Akkor induljunk tovább. Szóval most szépen visszamegyünk Gozó szigetére, és kérdőre vonjuk Harry Simont. Hogy mi közel ehhez az egészhez, és hol van a nagybátyánk. Itt van a kedves öreg úr az első részből. Most beszéljünk vele, lehet, hogy tud valami információt adni. Tudja, találtam ezt a pecsit gyűrűt. You know, I found this signet ring in the soil. Let me see it. I think it's very old. Yes, but it was hardly worn by the followers of Paul the Apostle, right? It bears the cross of the Knights Hospitaller. So you agree it's authentic? Oh yes, Alti soil usually bears the real thing. I'm sure you'll get a fortune for it. Az idős bácsitól megtudtuk, hogy a gyűrűt, amit találtuk a feltárás helyszínen, az eredeti ispotályos lovagok gyűrűje, és egy vagyont élhet, úgyhogy nagyon vigyáznunk kell rá. Szívesen beszélgetnék még tovább is, de most mennem kell. It's nice talking to you, but I've gotta run. Go on then. I'll stay here. Oké. Próbáljuk még egyszer, hát a valami új. Nincs. It's nice talking. Go on. Még elmegyünk az öreg tengerészhez és papagájához. Talán amíg távol voltunk, benne is felgyülemlett újabb gondolat, amit szívesen megosztana velünk az üggyel kapcsolatban. Ez a papagáj Lambroso tanár úré volt régebben. Our professor Labrusco used to have this lovely parrot. Did you go to school here? Well, whenever I felt like it. It's the same parrot, except, well, 10 years older. You don't mention a woman's age. I can't believe it. She sure gained some pounds. Hard to keep a slim figure at my age. Told ya. The only thing she's fit for is ragu. He's been eating himself like a parrot or something. And you've got a rotten personality. Állítólag a Calypso nympha Málta szigetén él. Supposedly, the nymph Calypso resided on Malta. True, true. I've heard it from people you can trust. A professor, maybe? He would just get on the boat, take a crate of this or that. There's a bottle of rum. He would disappear behind the horizon for some time. When he came back, he'd reek of fish and rum. And he'd also tell tales of a beautiful nymph and cyclops and of Circe, who'd change most men into swine. Not that many would know the difference. Hang on. First off, it was only the companions of Odysseus. Secondly, she changed them back. And thirdly... That ain't so certain. Anyways, she'd loused up their character well and proper. Some men inherit that. Take Inspector Gronk, for instance. What's he do? He abuses my lovely parrot. Was he the one who tore out her feathers? No, that'd be the Grand Master, the apothecary's cat. That Gronk is much worse. He forbids her to swear. That too, but it gets even
Régebben sosem olvastam a I used to hajózásról. read a lot about seafaring. Do you know how Captain Cook and his end? Sure, cooked. Sometimes it's all in the name. I see you're well informed. Remind me of them kids from a dozen years ago when there was no internet. They were very well informed when it came to my boat. Kept stealing it. Back then I didn't have the parrot yet. See, the little rascals sailed out to the open sea once. Really ticked me off that day. Professor Lambrusco himself came over here to get me to calm down. He gave me this talking piece of trash by way of compensation for the rum. What rum? You know rum, the kind you drink. Except it wasn't really legal. Coast Guard went and confiscated it then. I don't know whether the professor loved them kids so much or just wanted to get rid of that feathery trawler. Ah, yes. Dear Lambrusco. Ma nincs kedvem ki, hogy jó, ezek már korábban is megismert párbeszédek. Szóval idős tengerészünket meglátogatta Grant felügyelő, hisz kellemetlenkedve kérdezett rólunk is, meg nagyapánkról is, valamint nagybátyánkról is. Továbbá megtudtuk, hogy az öreg papagája az a régi tanárunk, Rabrussa professzor papagája volt. Illetve további történelmi tudnivalókat tudhatunk meg Gózóról és Mártáról. Most akkor menjünk tovább. See ya. Ideal weather for sailing. Shut your beak, bird brain. Négy a papagája elcseverült, hát ha neki van mondani valója. Hogy hívnak What's your papagájt? name, parrot? What's yours? Sylvie. You like it? Yeah, I might have preferred Claire or Sophie, but I'm happy with what I've got. Most beautiful name is Angela. Why? That's my name. Egész békés a papagája. The parrot's kind of docile today. I'm ill. Females don't know how to hold their drink. Oh, he called me a woman. Nem zavarlak tovább. I won't bother you any longer. I won't bother you enough as it is. You will sing with us for just €5. Shut your beak, bird brain. Szóval miután megtudtunk minden információt a szigeten élő lakosoktól, és most már indulhatunk is tovább, vissza a Gózó szigetére, kicsit elbeszélgessünk Harry Simonnal. I'll be going. Semmi. Szóval kicsit elbeszélgetni Harry Simonnal, kicsit megmasszírozni a lelkiismeretét, hogy nyögje már ki, hogy mi közel ez az egészhez is. Ő rabolta el esetleg Olivia nagybátyánkat. Na, akkor induljunk is neki. Time to visit the archaeologist site in person. Épp az ideig meglátogassam a régi Gózó szigetén. Mivel ez ugye egy új helyszín, bár igazából nem is új helyszín, Police are mert thankfully gone. korábban már jártunk itt, de nézzük, mivel egy új fejezetnek számít, ott is volt a felirat a bal alsó sarokban, dátum, ezért ezt én mára így befejezem. Akinek tetszettek a videók, azok iratkozzanak fel, nyomjanak egy lájkot, vagy kommenteljetek, elmentjük a játékot.
Nos, hölgyek, urak, fiúk, lányok, én Rayman voltam, ez volt az Angel Paradise, akiknek tetszettek a videók, azok iratkozzatok fel, nyomjanak egy lájkot, vagy kommenteljetek. További szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!